یک انفجار، نشت گاز و این تصاویر که موجب نگرانی اروپایی‌ها شده. خط لوله نورد استریم اینطور از کار افتاد و بحران انرژی در اروپا رو وارد مرحله جدیدی کرد. نورد استریم یک مجموعه خطوط گازی انتقالی از روسیه به اروپا است که از زیر دریای بالتیک گاز رو از روسیه به آلمان میرسونه. اما اینکه چه کسی متهم اصلی جای سواله. آمریکایی‌ها میگن کار روسیه است، روس‌ها میگن کار آمریکاست. Pipelines are only in about 200 feet or so of water. Russia does have an undersea capability that would easily lay explosive devices. Here in Moscow, of course, many people say that we should look at who might benefit from this incident. And of course, they point at the United States, which might find it easier to sell its gas to Europe. البته لحن مقامات آمریکایی نشون میده که خیلی هم از این ماجرا بعدشون نیامده، چون به خاطر این میتونن که اروپا رو بیش از گذشته توی بحث انرژی به خودشون وابسته کنن. There's no kind of turning back on the gas issues, and it's not then going to be possible for Europe to continue to build up its gas reserves for the winter. روشن است که این عملیات تحریک آمیز به نفع روسیه و نیز به نفع آلمان نیست. باید دید این اقدام به نفع چه کسی است. میدانیم که چنین کاری به نفع آمریکا، انگلیس، لهستان و اوکراین است. ما 10 سال روابط در زمینه انرژی را با اروپا برقرار کردیم، نه اینکه خط لوله را منفجر کنیم. این خط لوله ها متعلق به ماست. به همین علت ما اصرار خواهیم کرد که کارشناسان روس در تحقیقات مشارکت کنند. به نفع ماست که عوامل این انفجارها شناسایی شود. آیا در این شرایط اجازه تعمیر این خط لوله ها را به ما خواهند داد؟ من در این باره تردید دارم و غیر ممکن است که در این خط لوله ها که از سطح بالای فناوری برخوردار هستند 4 انفجار همزمان رخ دهد. به همین علت همه توافق نظر دارند که این انفجارها عمدی بوده است. شرکت نورد استریم اطمینان دارد که عملیات تروریستی رخ داده است. روسیه خودش صادرات انرژی به اروپا را متوقف نکرد، بلکه مشکل زمانی آغاز شد که کشورهای غربی تحریم انرژی روسیه را آغاز کردند. حالا برای اروپایی فرقی نمیکنه که کار کی باشه این انفجارها، چون اونا دارن ضرر میکنن. این روزها با یک بحران انرژی و سوخت مواجه هستند و قیمت ها هم افزایش پیدا کرده. It's going up and now I can still pay my bill, but I don't know what's going to happen about in 2 months. اینجا شهر لوله هلنده که به دادگاهش معروف و مردم اینطور دارن اعتراض میکنن به ناتوانی دولتشون برای کنترل قبض‌های گران انرژی و افزایش تورم. Yes, that's one of the problem, the high cost of the energy and the food prices. And yeah, there's a lot of things of going on, the corona crisis, the ID, what is coming. Maybe there's coming a lockdown, I don't know, but there's a lot of things that's going wrong and I don't agree with our government. The problem is the high prices. You have seen the prices in every country, the energy price for the people is higher, and it's a problem that people cannot pay, and also the war in Ukraine. And it's also the problem with the COVID pandemic, and it is for people enough to make a solution to change this system, and the system is not compatible to stay here. بحران انرژی توی اروپا بعد از جنگ اوکراین شروع شد. مقامات اروپایی بدون که به تبعات کارشون فکر کنن اومدن روسیه رو تحریم کردن. حالا مردم میگن دود این جنگ داره تو چشم اونا میره. مردم شرق آلمان تو خیابون اومدن، پرچم‌های روسیه رو بالا آوردن و میگن که تحریم‌ها علیه روسیه رو لغو کنید تا ما توی زمستون بتونیم گاز داشته باشیم. When someone turns off a gas tap, turns off the heating, these are not normal conditions and they cannot be. Germany is one of the richest countries in the world, and then something like that is not just possible. Russia has a problem. Russia is affected by sanctions that are very, very restrictive. And yes, the Russians are simply saying, lift the sanctions, then we can supply everything.
Germany is facing a number of economic challenges, and first, the biggest challenge is recession. Economy is slowing down there. European Union across the continent, there's a problem which is there across Europe, beginning with Germany, major geopolitical tensions. Germany, largest economy of Europe, is facing this problem. Russia-Ukraine war is clearly bringing with it a number of new challenges. Gas supply is one of the biggest challenge. Germany is the recipient of Nord Stream 1 pipeline. The gas comes there and it's distributed further. Germany is clearly going to face a tough winter if gas supply is not restored to full levels. Russia has brought down the supply of gas, scarcity of gas leading to soaring costs. Inflation is something Germany is battling. Across Europe, inflation is there, but Germany being the largest economy, inflation is being seen more. در تحولات میدانی جنگ روسیه و اوکراین هم شاهد یک اتفاق جدیدی بودیم. روس‌ها اومدن در شرق و جنوب شرقی اوکراین که اکثرا روس‌تبار هستن یک همه‌پرسی برگزار کردند. مردم هم گفتن بله ما می‌خوایم که به خاک روسیه ملحق بشیم. بدین ترتیب 15% از خاک اوکراین هم در این جنگ از دست رفت و به روسیه ملحق شد. It should be done as soon as possible. We hope that no one will attack Russian territory. We'll vote in favor because it's time to become part of Russia. We have been waiting patiently for 8 years. اوکراینی‌ها میگن که در این جنگ آمریکایی‌ها خودشونو کشیدن کنار. انگار نه انگار که اونا اول بودن که اوکراین رو تحریک کردن علیه روسیه، بعد جنگ شروع شد. I was in Ukraine a couple of weeks ago and talked to a number of people there, including your counterpart. One of the things that they do say is that they would dearly wish for more American weaponry, but particularly longer range weapons. The Biden administration has been hesitant to do that because of the fear of these weapons essentially reaching into Russia, seeming to be an attack on Russia. And we've been very effective in providing them those things that are very, very effective on a battlefield, and they have used them in the right way. So they have the capability with the HIMARS and the GIMLRs, which is around that the HIMARS employs. They can range targets in almost every piece of Ukraine territory. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که در آینده نزدیک چه سرانجامی این بحران انرژی در اروپا و جنگ روسیه و اوکراین پیدا خواهد کرد.